Shughuli ya kuwasajili makurutu kwenye jeshi la Kenya KDF imeng'oa nanga kote nchini hii leo, ikizinduliwa rasmi kwenye makao makuu ya idara ya ulinzi hapa jijini Nairobi. Jeshi la Kenya linanuia kusajili makurutu 2000 kutoka kaunti ndogo zote 320. Kiwango cha chini zaidi cha alama za KCSE ni cha D, huku makurutu wakitarajiwa kuwa wenye kimo kinachohitajika na afya nzuri. Hata hivyo, swala la kuwepo kwa visa vya udanganyifu, utapeli na hongo ni mojawapo ya changamoto KDF itabidi ikabiliane nalo. The recruitment centers, we have placed several control measures to deter anyone with the intent of influencing the recruiting teams in their favor. Some of the measures include all recruiting teams will set camp at a distance away from where they will be conducting their recruitment the next day, so as to minimize the opportunity to interact with the locals in the recruiting center. Recruitments also, we have ensured that it shall run strictly between 8 a.m. and 6 p.m. Unsuccessful candidates will be informed of their shortcomings in general. The exercise also is open to scrutiny by the National Intelligence Service, the Ethics and Anti-Corruption Commission, Transparency International, and any other oversight body who is interested in monitoring the recruitment. Mwanasheria mkuu Githu Muigai hii leo ameongoza kikosi cha wanasheria katika mahakama ya kimataifa kuhusu haki ICJ katika mzozo wa mpaka baina ya Kenya na Somalia kwenye Bahari Hindi. Mzozo huo umekuwepo kwa muda licha ya kuwepo mkataba wa maelewano kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, Somalia iliwasilisha kesi mwaka 2014 mwezi Julai kuhusu mpaka huo katika eneo linalodaiwa kuwa na uwepo wa mafuta. Kenya imesisitiza kuwa mzozo huu unaweza kusuluhishwa kwa njia za kidiplomasia. The person who helps you in need is truly your friend. Kenya has been a true friend of Somalia throughout its years of need. Kenya maintains a friend of Somalia. All that Kenya asserts is that the agreements must be performed in good faith. Somalia cannot repudiate its obligations and then portray itself as a victim of Kenya. The MOU sets out the agreed procedure for settling this dispute. It must be followed. And in the very unlikely event that its procedure fails to produce a negotiated settlement, then Part 15 procedures under the UN Convention of the Law of the Sea would then come into operation. That too is an agreed procedure other than recourse to the court. That too falls squarely within Kenya's reservations to the court's jurisdiction. These are the agreed methods of settlement, and we respectfully submit that the court declare that Somalia's case falls outside its jurisdiction. Somalia has now abandoned its claim of nullity, but seeks instead to deprive the terms of the MOU of any legal effect. Mr. President, the MOU was initiated by Somalia and drafted and reviewed pursuant to the advice of a respected Norwegian diplomat. Prior to its signature, the MOU was approved by the President of Somalia, by the Prime Minister of Somalia, and by Somalia's Council of Ministers. The references to the evidence will appear in the footnotes to the transcripts of my speech. The Minister of National Planning and International Cooperation was authorised by the Prime Minister to sign the MOU on behalf of the Somali government. On the 7th of April 2009, he and the Kenyan Minister of Foreign Affairs, duly authorised by their respective governments, signed the MOU
at a formal ceremony in Nairobi. The MOU expressly stated that it would enter into force upon its signature. The subsequent conduct of the parties was entirely consistent with the validity of the MOU. On the 8th of April 2009, the day after the signing ceremony, the Somali Prime Minister expressly confirmed its validity and indeed reproduced the MOU in full and enclosed a copy of the signed instrument in Somalia's submission to the CLCS. Kwenye siasa za humu nchini Kenya, kinara mwenza katika muungano wa CORD Kalonzo Musyoka amesema kuwa chama cha Wiper hakitishiki wala hakitasambaratika licha ya wabunge wanne kukiasi chama hicho na kujiunga na chama cha Jubilee. Hata hivyo, Kalonzo amewataka viongozi hao kujiuzulu na kuwania upya viti vyao kama idhibati yao kung'atuka kutoka kwa chama cha Wiper. Kalonzo amesema haya huku akisisitiza kuwa angali kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka ujao. Did not merge Jubilee, and so these people are seen as people who betray a cause and who do not have any political philosophy of their own. So what I would urge is, and Kenyans are waiting for this, they could, instead of being so immoral as to continue earning in the next 10 months money which should be earned on account of Wiper, they should do what Honorable Raila Odinga did during the time when he formed the NDP. And that was basically to leave his seat, resign from his seat in Parliament, and he went to the people of Lang'ata and he sought a fresh mandate. 10 months is a very long time for people to have, in my view, immoral money. And so that is the urge, but I can assure you the people who are represented in Parliament by these members of Parliament are waiting with a lot of hope to throw them out of Parliament. Wizara ya Afya nchini inalenga kutoa huduma za matibabu kwa zaidi ya waathiriwa milioni 1.3 wa virusi vya HIV ifikapo mwaka wa 2019. Kwa sasa takriban waathiriwa 900,000 wanapokea matibabu. Wavuvi na madereva wa magari ya masafa marefu wanasemekana kuwa hatarini zaidi ya kuambukizwa virusi hivyo, ni baadhi ya wanaolengwa kwa matibabu hayo. Martin Sirengo, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti virusi vya ukimwi na maambukizi yanayotokana na ngono NASCOP, anasema kuwa matibabu kwa vijana walioambukizwa inasalia kuwa changamoto. Adolescents actually account for a very high proportion of over 30% of new infections in the country at the moment. We acknowledge that the reason why they have challenges is because of many reasons. One of them being biological, another one is because of the social challenges, and another one is simply an issue of guidance, either from the parents or at school. So right now we have about 950,000 people on treatment, and our intention is to treat 1.3 million by 2019, and indeed treat everyone by probably 2024. That is in the next 10 years. In this conference, you're also highlighting the role of pre-exposure prophylaxis, what is often known as PrEP. And in high-risk populations, so high-risk population in our context would be, for example, people who inject intravenous drugs, people who are commercial sex workers, or people who have several partners. High-risk populations can actually be given a pill that prevents acquisition of the HIV virus. So this is not a pill to be used aimlessly, because otherwise we'll begin to develop resistance to some of these drugs. But it is something that's available and can be accessed at any of the NASCOP treatment sites. Zaidi ya wanachama 100 kutoka chama cha Jubilee mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, wamekiasi chama hicho cha Jubilee na kuhamia chama cha ODM, wakisema kuwa uongozi wa Jubilee mashinani unawadhulumu. Kulingana na wanachama hao, wanasema kuwa hawakuhusishwa katika shughuli za kampeni mashinani na pia hawakuitwa kama wajumbe katika uzinduzi uliofanyika Kasarani. Aidha, wanasema kuwa malalamishi yao kwa wakuu wa chama hayajasikizwa.
Wanachama hao sasa wamesema wataunga mkono ODM, huku mwenyekiti wa uchaguzi wa ODM Judith Pareno akisisitiza kuwa ODM itaendeleza kampeni zake katika kaunti ya Kajiado. Kwa sababu gani nimeenda court? Ngedienye ambaye ni president wa county amekosa mtu wa kumsaidia. Ule ambaye mlimpatia kazi amsaidii. Na mimi nikasema siku ya leo najitoa. Jumatatu watu walikuja watu 40 kwa hii boma. Ajenda ya kupanga sherehe ya Dan. Ajenda ya kwanza ikakuwa ni mimi nitolewe Jubilee nikuje court. Na nikawaambia kama mnataka nimetoka. Ambaye ni rafiki yangu sana. Mimi nakupenda lakini kwa heri. Kwa heri. Na pia kuna nyumba ambayo utaenda usikie baridi. Ile baridi Bwana Kaisha amesikia. Simulisikia? Amesikia baridi. Hakuna chakula. Watu wanashiba au unabaki bila. Na unaambiwa wacha tuendelee kula nyinyi mbaki bila. Na tunasema kwamba wakati huu nyumba ya maa muingie katika chama cha ODM. Mimi Peris binafsi chama haiwezi kunibadilisha. Kama mimi ni mtu wa kufanyia watu kazi, nitafanyia watu kazi. Tunaelewana? Hata ukibeba machungwa kwa shingo yote na wewe si mtu wa kufanya kazi, bado hakuna kazi utatufanyia. Tunaelewana? Peris akiwa Jubilee na ni mtu mtenda kazi, kazi nitawafanyia. Tunaelewana? Na mtazamaji, napumzika kidogo, nitarejea na taarifa kutoka mashinani hivi punde. Endelea kuwa nasi.